I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about measures of length, mass and capacity. So let's start with that. We have already learnt about basis units of the measures of length, mass and capacity. Length is measured in kilometer, meter and centimeter. Okay. Mass is measured in kilogram and gram. Capacity is measured in liter and milliliter. Standard unit of length is meter. Remember this. Of weight is gram and of capacity is liter. Length is a measure of how long or wide something is. Ruler and tape measures can be used to measure length. Okay, beta? We call the system of measurements of length, mass and capacities as metric system. It is based on the multiples of 10. Let's know about some more units of measurement. So, measures of length. We know that standard unit of length is meter. हमें पता है standard unit length की होती है meter. The units of length higher than meter are kilometer, hectometer and decameter. We have 1 kilometer is equal to 1000 meter and 1 hectometer means HM 100 meter. 1 decameter means dam is equal to 10 meters. So this is very important, just learn it. The units of length lower than meter are decimeter, centimeter and millimeter. We have 10 millimeter is equal to 1 centimeter, 10 centimeter is equal to 1 decimeter and 10 decimeter is equal to 1 meter. Okay, beta? So, 1 meter is equal to 10 dm or is equal to 100 cm or is equal to 1000 mm is millimeter. So, now next. All the above 7 units from bigger to smaller level are given in the following table. So, here it is millimeters, centimeters, decimeters, meters, dam, HM and kilometer. Okay. I hope you understood. So, now move on next, which is conversions from bigger to smaller unit of length. Solved examples. Example number 1. Convert 8 kilometer into meter. Solutions. 1 kilometer is equal to 1000 meter. So, 8 kilometer is equal to 8000 meter. Okay, just multiply by 1000. Example number 2, convert 5 meter into dm. Solution, 1 meter is equal to 10 dm. So, 5 meter is equal to 5 into 10 dm is equal to 50 dm like this. Okay. Example number 3, convert 6 meter into centimeters. So, 1 meter is equal to 100 centimeter. Similarly, 6 meter into 6 into 100 which is 600 centimeter. Example number 4, convert 9 centimeter into millimeters. So, we know that 1 centimeter is equal to 10 millimeter. So, 9 centimeter is equal to 9 into 10 which is same as 90 millimeter. I hope you understood well. So, now move on exercise 13.1. Express each of the following into meters. So, 7 kilometer, we know that 1 meter is equal to 1000 kilometer. So, 7 kilometer is 7 kilometer में हो जाएगा 7000 yes meter. Okay. Similarly, हमारा 5 में क्या हो जाएगा 5 kilometer becomes 5000 meter. I hope you understood. So, these are the other questions. You have to just solve it your own beta. So, now move on next one, which is conversion of mixed units to smaller units of length. Solved examples. Example number 1, convert 4 kilometer 35 meter into meter. Solutions. We have 4 kilometer 35 meter means 4 kilometer plus 35 meter means 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद 35 ऐड करोगे यू विल गेट 04035 मीटर. ओके. सिमिलरली एग्जांपल नंबर 2, 5 मीटर 55 सेंटीमीटर. सो 5 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, देन आपको मिलेगा 500, देन जस्ट ऐड 55 ऑन इट, देन योर आंसर इज 555 सेंटीमीटर. सिमिलरली एग्जांपल नंबर 4, इसमें क्या है हमारा convert 6 centimeter 4 millimeter into millimeter. So,
6 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर में आप क्या करोगे, कन्वर्ट करने के लिए इस समय 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 इंटू 10 60 एंड 4 मिलीमीटर का 4 मिलीमीटर, सो 60 प्लस 4 इज इक्वल टू 64 millimeter. Yes beta. So now move on next, which is example number 5. Convert 6 kilometer 8 hm 5 dm 4 m into meters. Okay, now solutions. We have 6 km 8 hm 5 dm and 4 m. So 6 km मतलब 1000, hm means 100, dm means 10 and 4 का 4. So 6 का बन गया हमारा 6000 and 8 बन गया हमारा 800. 5 dam is converted to 50 meter and 4 is 4. So if you add all the number, you will get 6854 meter. So this is our answer. I hope you understood the whole example. So now move on exercise 13.2. Express each of the following into meter. अब आपने इसको क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है. तो पहला हमारा गिवन है 75 किलोमीटर और 8 मीटर. So 75 kilometer just multiply by 1000. So your answer is 75,000 and just add 8 on it. So if you add, then your answer is 7500 and 8 meter. Okay. So this is how we have to just solve the other one beta. So now move on next, which is conversion from smaller to bigger units of length. Solve example. Example number 1, convert 70 millimeter into centimeter like this. So solution, we have 70 millimeter मतलब कि 70 divided by 10. So 70 को 10 से divide करेंगे, our answer is 7 centimeter. Example number 2, convert 85 millimeter into centimeter. So 85 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 80 divided by 10 is 8 centimeter. Then add 5 mm on it. Your answer is 875, 8 centimeter and 5 millimeter. Okay. I hope you understood well. So now example number 3. Convert 957 centimeter into meters. Solutions. We have, हमारे पास क्या है, 957 centimeter. 957 centimeter is equal to 900 centimeter plus 57 centimeter. तो हमने क्या करा, इसको 100 से डिवाइड करा. 100 से डिवाइड करने पे हमें मिला 9 मीटर. सो 9 मीटर में 57 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे, हमारा आंसर मिलेगा 9 मीटर एंड 57 सेंटीमीटर. ओके, क्योंकि हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर हमारा 1 मीटर के बराबर होता है. सो नाउ एग्जाम्पल नंबर 5. एक्सप्रेस 6213 मीटर इंटू किलोमीटर एंड मीटर. तो हमें क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अब इस समय 1000 से डिवाइड करना है. 1000 से डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 6 किलोमीटर एंड विथ हम इसको 213 से ऐड कर देंगे. सो आवर आंसर इज 6 किलोमीटर एंड 213 मीटर, बिकॉज वी नो दैट 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. Okay, I hope you understood. So now move on example number 7. Convert 5250 mm into meter and centimeter. Solution, we have, हमें पता है 5250 millimeter is equal to, yes, we need to just divide with 10 centimeter. अगर हम 10 से divide करेंगे, because 10 millimeter is equal to 1 centimeter. So our answer is 525 centimeter. So 500 centimeter plus 25 centimeter हमारा बनता है 5 meter plus 25 centimeter like this. Okay beta, I hope you understood the whole examples. Now move on exercise 13.3. Filling the blanks. 1 kilometer, 1 kilometer में कितने होते हैं, 1000 meter. Okay, 1 meter is equal to 100 centimeter. So these are the other blanks. You just fill it and solve the answers yourselves beta. So now move on. Measures of mass. We know that standard unit of mass is gram.
This is important, just remember it. The other units for measuring mass are, हमारे कौन कौन से होते हैं measuring units? किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम means dec, decigram means dg, centigram means cg, and milligram means mg. So we have 1 kilogram means 1000 gram, 1 decigram means dg means 1 by 10 gram, and 1 hectogram means hg 100 gram, 1 centigram is 1 by 100 gram, 1 decagram is 10 gram, and 1 milligram is 1000 gram. So this is very important, just do practice well beta, okay. So now move on next, which is all the above units from bigger to smaller level are given in the following table like this. पहले mg, cg, then dg, then gram, उसके बाद dag, dag, then hg, then kg. So this is our smaller to bigger one. Thus we have 1 kilogram is equal to 1000 gram, and 1 gram is equal to 1000 milligram, like that way. The other important unit for measuring mass are 1 quintal is equal to 100 kilogram, and 10 quintal means 1000 kg, like 1 ton. Okay. Now conversion from bigger to smaller units of mass. Solved examples. Example number 1. Convert 8 kg into gram. 8 kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए just multiply with 1000 and 8000 is the answer of 8000 gram is the answer of that one, because we know that 1 kg is equal to 1000 gram. Okay. Similarly, example number 2, convert 9 kg 135 gram into grams. Solutions. We have 9 kg 135 grams means आपने 9 को पहले 1000 से ग्राम 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 9000. जस्ट ऐड अदर ग्राम एंड योर आंसर इज 9135 ग्राम. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ एग्जांपल नंबर 3. कन्वर्ट 6 kg 85 ग्राम इनटू ग्राम्स. अब आपको क्या करना है, ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए सेम 6 को 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 6000 ग्राम, और जो 85 ग्राम है उसको आप इसमें ऐड करोगे. सो योर आंसर इज 6085 ग्राम, बिकॉज 1 kg इज 1000 ग्राम्स. वी नो वेरी वेल. नाउ एग्जाम्पल नंबर 4. कन्वर्ट 7 ग्राम इनटू मिलीग्राम. So now in this time you just multiply with 1000. So your answer is 7000 mg. I hope you understood example number 1, 2, 3, 4. So now move on example number 5. Convert 5 gram 40 mg into mg. So solutions, we have 5 gram 40 mg means 5 gram plus 40 mg, like 5 into 1000 plus 40. So 5000 plus 40 is become 5040 mg. Okay. Example number 6 है हमारा. Convert 4 kg 6 hg 3 dag 7g into grams. So आपने क्या करना है, 4 kg को कन्वर्ट करने के लिए आपने ग्राम में 1000 से मल्टीप्लाई करा. फिर हम क्या करेंगे, 6 hg को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 600. देन 3 डैग को हम करेंगे 10 से, मिलेगा 30, एंड 7 तो ग्राम में ही है तो 7 रिमेन इटसेल्फ. सो आवर आंसर इज 4000 ग्राम प्लस 600 ग्राम प्लस 30 ग्राम प्लस 7 ग्राम इज आर 4637 ग्राम. I hope you understood the whole answers and examples. So now move on exercise 13.4. Express each of the following into grams. अब आपको इनको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है. First one is 7 kg. So 7 kg is our 7000 gram. Just multiply with 1000. Similarly 4 हमारा बन गया 4000 ग्राम. ओके, हमने क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है. सो दीज आर द अदर्स क्वेश्चंस. यू हैव टू जस्ट डू इट योर ओन बेटा. ओके, सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज कन्वर्जन फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर यूनिट्स ऑफ मास.
Solve example. Example number 1. Convert 35,000 grams to kg. We have 35,000 gram means 35,000 को आपने 1000 से डिवाइड करना है. क्यों? क्योंकि हम स्मॉलर को बिगर यूनिट में चेंज करने हैं. ठीक है, कन्वर्जन फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर हमें इसको डिवाइड करना है. सो 1000 ग्राम इज आर 1 kg. सो 35 kg इज द आंसर ऑफ दैट वन. एग्जाम्पल नंबर 2. Convert 4457 gram into kg. So we have 4457 grams means 4000 divided by 1000 kg plus 457 gram is our 4 kg plus 457 gram is like that. Okay, I hope you understood. Now example number 3. Convert 6508 mg into gram and milligrams. Solutions. We have 6508 mg, that means 6000 mg plus 508 means 6000 divided by 1000 plus 508 is 6 gram plus 508 mg is 6 gram and 508 mg, because we know that 1000 mg is equal to 1 gram. Okay, so this is example number 3. I hope you understood well. So now move on exercise 13.5. Filling the blanks. 8080 grams. So 8080 grams has 8 kg. इसमें हमारे 8 kg हैं and 80 ग्राम और 80 ग्राम है. Similarly इसमें है 7020. So 7020 में 7 kg and 20 gram. Okay, so I hope you understood. So these are the other questions. Just do practice and do it your own beta. So now move on next topic, which is measures of capacities. We know that standard unit of capacities volume is liter. हमें पता है इसका हमारा क्या होता है, लीटर होता है इसका स्टैंडर्ड यूनिट. The other units of capacities are kiloliter, hectoliter, decaliter, deciliter, centiliter, milliliter. Okay, we have 10 milliliter means 1 centiliter and 10 centiliters is 1 deciliters. 10 deciliters is 1 liter and 1 liter is 10 deciliter or 100 cl or 1000 ml. So this is the term. Just do practice of that beta. All the above units from bigger to smaller level are given in the table. First one is ml, then cl, dl, l, del, hl and kiloliter is the bigger unit. I hope you understood. So just do practice of that one. Now conversion from bigger to smaller units of capacities. First one is solved examples. Example number 1. Convert 6 kl into liter. Solutions. We have 6 kl is equal to 6 into 1000 L means 6000 liter, because 1 kl is equal to 1000 liter. This is the term. Okay, so I hope you understood. So now example number 2. Convert 5 kl 220L into liters. So we have 5 kl 220L means 5 kl plus 220L. Okay, so now 5 into 1000 L plus 220 L. So 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करने पे आपका बना 5000 plus 220 इसमें ऐड करा, then your answer is 5220 liter. Okay, now example number 3. इसमें क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे 4 लीटर को मिलीलीटर में. So हम क्या करेंगे, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और our answer is 4000 मिलीलीटर. सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 4 में 7 लीटर को 7000 बनाएंगे, फिर 50 से प्लस करेंगे और आर आंसर इज 7050 मिलीलीटर. ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 में 3 KL 6 HL 7 डेल एंड 4 लीटर को. सो 3 KL का बन गया 3000. ओके, 6 HL का बन गया 600. हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है. 7 डेल का हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई तो बन गया 70L और हमारा 4 तो क्या है लीटर में ही है. सो 4 रिमेन 4.
So after adding all the liter, our answer is 3674 liter, that is 3674 liter. Okay, so I hope you understood all the examples. So now move on exercise 13.6. Question number 1. Express each of the following into liter. So 5 KL का बना हमारा 5000 L. बी पार्ट 8 KL को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1000 से. सो 1000 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर बना 8000 लीटर. ओके, सो these are the other questions. You have to just do practice and solve yourselves. So now move on next one, which is conversion from smaller to bigger units of capacity. Solve example. Example number 1, convert 9000 liter into kiloliter. So solutions, we have 9000 liter means 9000 को 1000 से divide करने पर आपको मिला 9 kiloliter. Because we know that 1000 liter makes 1 kiloliter. Okay, this is the unit. Similarly, example number 2, convert 4475 liter into kiloliter. So we have 4475 liter. हमने क्या करना है, just divide with 1000. So our answer is 4 kiloliter and add 475 on it. Then your answer is 4 kiloliter and 475 liter. Okay beta. Now example number 3. Convert 3000 milliliter into liter. अब क्या करेंगे, हम मिलीलीटर को लीटर में डिवाइड करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे. सो हमारा आंसर हो गया 3 लीटर. सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 4, 5035 मिलीलीटर को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे. तो अब हमने क्या करना है, 1000 से डिवाइड करने पे हमें मिला 5 लीटर. 35 तो मिलीलीटर में ही है. सो आवर आंसर इज 5 लीटर एंड 35 milliliter. So I hope you understood all examples 1, 2, 3 and 4 very nicely. Now move on exercise 13.7. Filling the blanks. 5000 milliliter is equal to how many liter? Okay, so 5000 milliliter is our 5 liter because हमने क्या कर देना है, 5000 को 1000 से डिवाइड कर देना है. सिमिलरली 4000 मिलीलीटर हमारा क्या बनता है, yes 4 लीटर because we just divide with 1000. Okay, so these are the other questions. You have to just read and do it your own. Now move on, addition and subtractions of length measurements. Solve example. Example number 1. At 20 meter, 55 centimeter, 9 meter and 35 centimeter solution. Put the given measures in columns of meter and centimeter as shown and add column wise like this way beta. मीटर को मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ लिखेंगे. स्टेप नंबर 1, ऐड द सेंटीमीटर. पहले सेंटीमीटर को ऐड करेंगे तो हमें मिला 90 सेंटीमीटर. राइट 90 अंडर द सेंटीमीटर कॉलम लाइक दिस वे. स्टेप नंबर 2, ऐड द मीटर. फिर हम मीटर की प्लेस को ऐड करेंगे. 20 plus 9 is equal to 29 meters. So write 29 under meter column. So the required sum is 29 meter and 90 centimeter. Okay beta, I hope you understood. Now example number 2, at 9 kilometers 686 meter and 5 kilometer 584 meter. Solutions. Put the given measures in columns of kilometer and meter like this. ऐसे किया हमने. स्टेप नंबर 1, पहले हमने क्या करना है, मीटर्स को ऐड करना है. मीटर को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, 686 मीटर प्लस 584 मीटर इज इक्वल टू 1270 मीटर. ओके, सो 1000 मीटर प्लस 270 मीटर हमारा क्या बना, 1 किलोमीटर प्लस 270 मीटर. सो राइट 270 अंडर मीटर कॉलम एंड कैरी ओवर 1 to किलोमीटर कॉलम. ओके, नाउ स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 पे हम क्या करेंगे,
एट द किलोमीटर, हम किलोमीटर को ऐड करेंगे. सो 9 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर मीन्स कैरीड ओवर is equal to 15 kilometer. So write 15 under the column. So the required sum is 15 kilometer and 270 meter. So this is how we just add it. Okay, I hope you understood. So now move on next, which is example number 3. Subtract 25 kilometer 245 meter from 30 kilometer 130 meter. Solution. Put the given measures in columns of kilometer and meter as shown and subtract column wise like this way. Okay. Step 1. Step 1 में हम क्या करेंगे? Subtract the meter. पहले meter को हम subtract करेंगे. Since 130 is lesser than 245, we can't subtract 245 from 130. Okay. So we borrow 1 kilometer leaving behind 29. तो हमने यहाँ से एक 1 kilometer ले लिया. Okay. So 1 kilometer 130 meter is equal to 1000 meter plus 130 is equal to 1130 meter. इन दोनों को मिला के इतना बन गया. Now अब आप इसको माइनस कर सकते हो, तब आपको मिला 885 मीटर. So write 885 like in meter column. उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे क्या करेंगे? किलोमीटर को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे. So 29 minus 25 4 kilometer. Write 4 under kilometer column, so the required difference is 4 kilometer 885 meter. Okay, so this is how we just subtract it. I hope you understood well. So now move on exercise 13.8. Arrange in columns and find the sum. First one is 6 kilometer 235 meter and 5 kilometer 875 meter. So let's start. सबसे पहले है हमारा ये किलोमीटर और ये है हमारा मीटर. फर्स्ट वन इज 6 किलोमीटर एंड हेयर इट इज़ 235 मीटर. नेक्स्ट इज 5 किलोमीटर एंड हेयर इज 875. जस्ट ऐड ऑल द नंबर. 5 और 5 10 का 0, कैरी 1, 7 3 10, 11 का 1, कैरी 1, 8 2 2 10, कैरी 1, dot 1, 6 और 5 11 and 1 12. So our answer is 12 kilometer and 110 meter. Okay. So these are the other questions. You have to do it your own beta. Okay. So now move on next, which is additions and subtractions of mass measurements. Solved examples. Example number 1. At 32 kg, 865 gram and 59 kg, 275 gram. Solutions. Put the given measures in columns. kg के column में kg and gram के उसमें gram like this way. Step number 1. Add the gram. पहले आपने gram को add करा तो आपको कितना मिला? 1140. So 1140 means 1000 gram plus 140. So 1 kg plus 140 gram. Write 140 under gram columns and carry over 1 to kg column. Step number 2. Add the kg. अब kg को add करना है. 32 kg plus 59 kg plus 1 kg means carried over. तो ये हमारा कितना बना? 92 kg. So write 92 under kg column. So the required sum is 92 kg 140 gram. Okay. So now move on example number 2. Subtract 18 kg 785 gram from 35 kg 470 gram. Solutions. Put the given measures in columns of kgs and grams like this way. Step number 1. Subtract the gram. पहले ग्राम से ग्राम को subtract करेंगे. Since 470 is lesser than 785, so we can't subtract 785 gram from 470 grams. So we borrow 1 kg leaving behind 34 kg. Okay. Taking 1 kg from kg columns to gram columns, we get 1 kg 470 gram means 1000 gram plus 470 gram. तो हमारा कितना बन गया? 1470 gram. Now
इसमें से 1470 ग्राम में से 785 को माइनस करोगे, सो योर आंसर इज 685 ग्राम. सो राइट 685 ऑन ग्राम कॉलम. सो नाउ आफ्टर दैट स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट द केजी. अब केजी में से केजी को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे. सो 34 केजी माइनस 18 केजी, योर आंसर इज 16 केजी. So write 16 under kg column. So the required difference is 16 kg and 685 gram. So I hope you understood well. So now move on example number 3. Subtract 385 gram 864 milligram from 600 gram and 40 milligram. Solutions. Put the given measures in columns of gram and milligrams like this. Step number 1, subtract the milligram. Since 40 is lesser than 864, we can't subtract 864 mg from 40 mg. So we borrow 1 gram, leaving behind 599 gram. Taking this to milligram column, we get 1 gram plus 40 mg is equal to 1000 mg plus 40 mg is equal to 1040 mg. Now 1040 mg minus 864 mg is 176 mg. Write 176 under column like this way beta. Okay. Step number 2 में हम क्या करेंगे? Subtract the gram. अब ग्राम को subtract करेंगे. 599 ग्राम में से 385 को हम माइनस करेंगे, सो हमें मिलेगा 214. So the required difference is 240 gram and 156 milligram. I hope you understood well. So now move on exercise 13.9. Arrange in columns and find the sum. 41 kg 584 gram and 32 kg 746 gram. So write it kg and gram. First one is 41. So write it 41 dot 584. ये ग्राम है हमारा. ऐड करेंगे 32.746 ग्राम. So now find the sum. ओके बेटा. 6 4 10 का 0, कैरी 1, 8 और 4 12, 13 का 3, कैरी 1, 5 7 12 और 13 का 3, carry 1 2 3 and 4 or 3 is 7. So 74 kg and 330 gram is the answer of that one. Okay, I hope you understood well. So these are the other questions. You have to do it your own beta. So now move on next, which is addition and subtractions of capacities measurements. Example number 1. Add 37 liter 853 milliliter and 11 liter 562 milliliter. Solution. Put the given measures in columns of liter and milliliter as shown like this way. Okay. Step number 1. Add the milliliter. पहले milliliter को add करेंगे. So milliliter को add करने पर 853 milliliter plus 562 milliliter is become 1415 milliliter. Okay. So 1000 milliliter plus 415 हमारा क्या बन गया? 1 liter plus 415 milliliter. So write 415 milliliter under milliliter column and carry 1 to liter column. Now step number 2. Add the liter. अब हम liter को add करेंगे. 37 liter plus 11 liter plus 1 carried over becomes 49 liter. So the required sum is 49 liter 415 milliliter. Okay. So now example number 2. Subtract 50 liter 482 milliliter from 3 liter 31 liter 50 milliliter. So solution है, put the given measures in column wise like this. column में लिख लिया हमने. Step number 1, subtract the milliliter. पहले milliliter को subtract करेंगे. Since 482 is greater than 50, we can't subtract 482 milliliter from 50 milliliters. So we borrow 1 liter leaving behind 30 liter like this. Okay.
taking 1 liter from liter column to milliliter column, we get 1 liter plus 50 milliliter means 1000 milliliter plus 50 milliliter is 1050 milliliter. Now 1050 milliliter में से 482 milliliter को माइनस करने पर our answer is 568 milliliters. So write 568 under milliliter column. Okay, like this way. After that, step number 2, subtract the liter. 30 liter minus 15 liter is 15 liter, like that way. So write 15 under liter column. Okay, so the required difference is 15 liter 568 milliliter. I hope you understood how to do this. So now move on, exercise 13.10. Question number 1. Arrange in columns and find the sum. First is 30 liter 186 milliliter and 25 liter 814 milliliter. So first one is liter and this is milliliter. So 30.186 and here it is 25.814. Just add all the number. 6 और 4 10 का 0 कैरी 1, 8 9 10 कैरी 1, 8 9 और 10 कैरी 1. Okay, so 5 और 1 6 and 3 और 2 5. So our answer is 56 liter. Okay beta, I hope you understood well. So these are the other questions, you have to just do it your own beta. So now move on next one, which is word problems based on additions and subtractions of units of measurement. Example number 1. A carpenter has 2 pieces of wood which are 5 meter 20 centimeter and 2 meter 35 centimeter long respectively. He joins them together and paints 275 centimeter of it. What length of wood is left unpainted? So start solution. Length of first wood is 5 meter 20 centimeter. Length of second wood is 235. So total length is 7 meter and 55 centimeter, like this. Okay. So total length of wood is 7 meter 55 centimeter. The length of wood is painted 2 meter 75. So the length of wood left unpainted, hence just subtract 4 meter 80 centimeter wood is left unpainted. Okay, so I hope you understood well. So now move on next example. A tank has 15 liter 350 milliliter of water. A man takes 12 liter 200 milliliter of water from it. Later he fills 1300 milliliter of water in the tank. How much water is there in the tank now? So let's see. Water in the tank. Water कितना है टैंक में? इतना. फिर उसने निकाल लिया 200. तो कितना लेफ्ट बचा? 3 लीटर 150. अब जब 3 लीटर 150 मिलीलीटर बचा तो उसने 1 लीटर 300 उसमें ऐड कर दिया, लाइक दैट. सो 4 लीटर 450 milliliter water is now in the tank. I hope you understood well. So now move on, exercise 13.11 beta. A basket contains 2 kg 500 gram of grapes, 7 kg 750 grams of mangoes and 3 kg 350 gram of apples. What is the total mass in the basket? तो baskets में total कितना है? So let's see. हमारा क्या है? kg, यहाँ कितना है? ग्राम. So 2.500. After that 7.750 and here it is 3.350. So just add all the number, okay, to get the total mass in the basket. So 0 0 0 5 5 10 0 carry 1, 7 3 10 5 15 or 16 carry 1, 7 3 10 12 and 13. So 13 kg 600 gram
is the mass in the basket, total mass in the baskets. So beta, I hope you understood. So with this we ended the chapters. Just do practice well and do rest of these exercises by your own.